continue from where we left off last week, which is about derivative. And today we will start with derivative of trigonometric functions. And I will go quite fast, so I hope that you will pay attention to all the materials. So for this derivative of trigonometric functions, that I'm sure that basically you have learned about it in your high school. So we learn about the basics, which are, okay, the derivative of sine of x is cosine of x, and the derivative of cosine of x is minus sine of x. I believe I don't need to explain it in Bahasa because you already got it in your high school. Any questions? No? No, sir. Maybe no, sir. Yeah. So so if we have for this example, if we have, okay, y equals to x squared minus sine of x, and we simply use the difference rule. We differentiate x squared with respect to x, and we differentiate minus sine of x with respect to x. So in this case, we get 2x minus cos x, and for e power x times sine x, we use the product rule, which in here we can let u to be e power x and v to be sine of x. So we have u v prime plus u prime v. In this case, we use the product rule, and in example C, we use the quotient rule. Jadi di sini untuk yang A kita pakai aturan pengurangan, ini yang standar ya. Yang B kita pakai aturan perkalian. Di sini kita bisa misalkan U-nya e pangkat x, V-nya adalah sin x, dan yang C adalah aturan pembagian ya, dengan U-nya adalah sin x dan V-nya adalah x. So any questions up to this point? Any questions? No? No? Mungkin langsung ke contoh soal kali, sir. Okay, another example. Find derivative of cosine functions. So remember that the derivative of cosine is minus of sine. So we have this, and we can also use product rule like this. And here is another example, which you can read it later, but I believe that, oh no, I made a mistake in the slide. It should be sine squared of x plus cosine squared of x equal to 1. So there is something wrong here. Derivative of trigonometric function. Let me repair it now. Sine, cosine. What I have there. Sine, okay, the color is define derivative. Okay, this one, sine squared and cosine squared of x. Oops. Now it is good. So we can actually use this instead. Oh.
Okay, now we should have the correct. So in this case, we use the quotient rule, and since we have sine squared of x plus cosine squared of x equal to 1, which means we have identity here, a trigonometric identity. In that case, we know that the derivative is just 1 over 1 minus sine of x. Now, another example. Suppose that we have a weight hanging from a spring, like this picture, and 0 here, where my cursor is the rest positions. Jadi 0 ini adalah posisi netral, ya. Jadi posisi dia kalau tidak digerakkan. So suppose that we have spring hanging upside down, and at the bottom of the spring we have a weight. And if we let the spring just hang normally, 0 is the rest position. We call the rest position. Jadi dalam bahasa, kalau kita punya apa namanya pegas, kemudian di bawahnya kita gantungkan beban. Ketika pegas dan bebannya tidak kita apa-apakan, pegas dan bebannya itu akan diam, ya. Jadi kondisi diamnya ini kita sebut sebagai rest position. And then we stretch the spring down 5 units. Jadi kita tarik ke bawah, ke bawah sejauh 5 unit, 5 satuan dari posisi istirahatnya. And we let the spring, we let the spring go. Jadi kita lepaskan bebannya sehingga so that the spring will bob up and down. Jadi ketika kita lepaskan, pegasnya itu akan naik turun ya. Dan di sini kita asumsikan, and here we assume that there is no dampener, jadi tidak ada apa namanya, kondisinya kita asumsikan ideal. In this case, the spring will pop up and down all the time. Jadi pegasnya itu akan naik turun sepanjang waktu, tidak pernah berhenti. Kita asumsikan seperti itu, kondisinya ideal. And when we release the spring, when we release the spring, we have that the time at that time, we consider that time as t0. Jadi ketika kita melepas pegasnya pertama kali, ya, melepas bebannya pertama kali dari tangan kita anggap waktunya adalah waktu yang paling awal, ya, waktu 0. And in this case, we can actually calculate the position at any later time t as s equal to 5 cosine t. Jadi pada kasus ini kita bisa menebak posisi pada setiap waktu t, ya. Untuk pegas ini, ya, kira-kira posisinya adalah 5 cos t. And the question is, what are its velocity and acceleration at time t? Okay, we have the position s equals to 5 times cosine of t. And velocity is actually time derivative of s, and acceleration is actually time derivative of velocity. Okay, for this, up to this point, any question? No? Sir, itu 5T itu berarti kita yang tarik ke bawah gitu ya? 5T, 5, yang mana? Yang T is equal to 5 cos T. Itu kita yang narik ke bawah dari posisi 0 kan? S sama dengan 5 cos T itu maksudnya adalah, jadi kalau kita lepas
pegasnya kan akan bebannya akan naik turun kan ya. Iya benar. Posisi bebannya itu kita bisa rumuskan dengan persamaan S sama dengan 5 cos T, di mana S adalah posisinya saat waktu T. Okay, sir, I get it. Thank you. Yeah. Okay. And then actually we have maybe you already know velocity and acceleration. Jadi velocity adalah kecepatan, acceleration adalah percepatan. But actually we have another term which is jerk. Jerk is the rate of change of acceleration. Jadi jerk itu adalah laju perubahan dari akselerasinya, which is actually the time derivative of acceleration with respect to t, of course. And then in this case, we have the jerk is 5 sine t. Okay. Now, other trigonometric functions that you need to know is tangent of x. So derivative of tangent of x is secant squared of x, which you can obtain it by quotient rule. Jadi kalian bisa dapat turunan-turunan ini menggunakan aturan aturan pembagian. Ya. Tangent of x is actually equals to sine of x over cosine of x, ya, karena tangen x adalah sin per cos, ya. And cotangent of x is cosine over sine. So, karena kotangen x adalah cos per sin, kita menggunakan aturan pembagian. Ya. We use the quotient rule to get the derivative, which is minus cosecant squared of x, and so on. So we can get everything in this slide by using quotient rule. And for example, is okay. We try to find the we try to find the derivative of tangent of x with respect to x by ourselves. So here we use instead of tangent of x, we use sine of x over cosine of x, and we apply the quotient rule. And in the end, we get secant squared of x. Jadi di sini kita diminta untuk mencari turunan dari tangen x. Karena kita punyanya hanya turunan sin dan turunan cos, maka kita ubah semuanya menggunakan bentuk sin dan cos, ya, sehingga tangen x kita ubah menjadi sin x per cos x. Baru kita gunakan aturan pembagian, ya, u bagi v, turunannya adalah u aksen v min uv aksen per v kuadrat. Kita punya ini dengan identitas cosine squared x plus sine squared x equal to 1. Jadi dengan identitas kita punya cos kuadrat tambah sin kuadrat x adalah 1. In this case we have the final results to be 1 over cosine squared of x, which is secant squared of x. And now we are asked to find the second derivative of secant of x. How to find the derivative of secant of x? We can use similar to this. Secant of x is actually 1 over cosine of x. In that case, we can do the quotient rule like this. Jadi secant x itu adalah 1 per cos x. Kita pakai aturan pembagian sehingga kita dapat bahwa the first derivative of secant of x is secant x times tangent of x. And then to find the second derivative, we use the product rule. Jadi untuk mencari turunan kedua, karena turunan pertamanya adalah secant x kali tangen x, maka untuk mencari turunan kedua kita menggunakan aturan perkalian, sehingga kita dapat bahwa turunannya adalah secant x kali tangen kuadrat x plus secant kuadrat x. Up to this point, any questions? Any question? Ini berarti turunan biasa ya, Sir? Yes, it's just the normal differentiation, normal derivative.
Okay, thank you, sir. Okay, and this is an extra limit, which is easy. So in this example, actually, it should be from for the previous materials. Let's go to the classroom challenge. The first challenge is find derivative of y over with respect to x with y equals to x squared times cosine of x. Now let me do this first. In this case, we have y prime, okay, x squared is u, and cosine of x is v. So in this case, we have u prime to be 2x and v prime to be minus sine of x. So we have then y prime to be u prime v plus v prime u. So in this case, we have 2x cosine of x plus, minus x squared sine of x. This example is still easy, I think. Any question? No? Okay. The next part. Find, this is a little bit harder. Okay, but okay. Y prime equals to, okay, what is the derivative of cosecant of x? We simply need to take a look at this rule. We have that the derivative of cosecant of x is minus cosecant x times cotangent of x. So we have now the derivative is minus cosecant of x times cotangent of x, and then minus the derivative of 4 square root of x. What is the derivative? Well, you can try to find the derivative yourself, but I believe that the derivative should be 2 over square root of x. And then the derivative of e power minus x is actually minus e power minus x. So the last derivative is 7 over e power x with the sign negative. Any question? Sir, Ya. kalau seandainya nanti pengen tanya-tanya di luar kelas itu boleh kan, sir? Yes, of course. As long as it is not your homework. Okay. And jadi silahkan kalian bertanya ke saya di luar kelas. Tidak harus menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau kalian tidak pede dengan bahasa Inggris, kalian boleh tanya ke saya dengan bahasa Indonesia. Yes, sir. Thank you, sir. Anytime. Saya akan selalu berusaha meladeni kalian kalau pertanyaan kalian kalau
saya sempat gitu ya. Okay, now find this one. Okay, this should be a little bit harder than the previous one because in this case we have many we have multiplication of 3 functions. Then okay, now for this one I would like to use jadi di sini saya mau pakai permisalan ya. So let u to be e power x e power minus x, which in this case u prime is e power minus x plus x times minus e power minus x, which is in this case we have e power minus x times 1 minus x. Okay. And we also have v equals to secant of x. What is the derivative of secant of x? What is v prime? Itu berarti cari apa kan, Sir? Cari apa? Cari keturunan dari sekannya kan, Sir? Yes. So in this case, I want to make it look like this, u times v. Jadi di sini saya mau pakai aturan perkalian karena kita punya x kali e pangkat min x kali secant x ya. Dan di sini saya misalkan u-nya adalah x kali e pangkat minus x dan v-nya adalah secant x. X kali e pangkat minus x kita pakai aturan perkalian lagi sehingga kita dapat turunannya seperti ini ya. And then secant x, okay, let's just use this table. Secant x times tan x. Yes. Secant of x times tangent of x. So in this case, we have that y prime to be equals to, okay, u prime v plus u v prime, which is equal to e power minus x 1 minus x times secant of x plus x e power minus x secant of x tangent of x. Or we can also write it like this, e power minus x secant of x times 1 minus x plus x tangent x. Jadi kita punya dua alternatif jawaban ya. Yang pertama boleh, yang kedua boleh. Jadi kalau nanti di quiz, in quiz, Anda boleh selesai sampai yang di atas saja, yang penting turunannya benar. Atau akan lebih baik kalau Anda bisa selesai sampai yang paling bawah, seperti itu ya. Any question? Aman, Sir. Okay, this is the last challenge. What is the derivative of s over t?
Jadi kira-kira hasilnya apa? Can you help me in this case? S prime equals to? Wait, sir, I'm trying. To T. To T. Sir, kalau minus second T gitu, sir, berarti nanti turunannya tetap sama, turunannya tetap sama, cuma ditambah negatif di depan gitu, sir. Yes. Oh, berarti it's mean minus second T times tangan T and wait, sir. 5T times E, sir. Plus 5e power t. Yeah. Itu kenapa masih sama, sir? So the derivative of e power t with respect to t is e power t. Jadi turunan e pangkat x terhadap x adalah dirinya sendiri. Otomatis turunan e pangkat t terhadap t ya dirinya sendiri juga ya. Oh, okay, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, so I will add a note here. Dx of e power x is e power x. And in general, dx of e power n times x is n times e power n times x. Okay, any question up to this point? No? No, sir. From me, no. If not, then I will go to the next slide. The chain rule. The chain rule. I'm sure that you have learned about this also in your high school. So basically the idea behind the chain rule is a composite function, and we want to find the derivative of a composite function. So suppose that we have y equals to u of x, then the derivative of y with respect to x is derivative of y with respect to u times derivative of u with respect to x. Jadi kalau kita punya y sama dengan fungsi u dari x, maka ketika kita mencari turunan y terhadap x, kita bisa mencari turunan y terhadap u dikalikan dengan turunan u terhadap x. I'm sure that you have learned about this in your high school. So let's go to the example. Suppose that we have the function y equals to 3x squared plus 1 squared. So in this case, we have y equals to f of u, which with u is u squared, and u equals to g of x, which is 3x squared plus 1. Jadi di sini kita punya fungsi y sama dengan 3x kuadrat plus 1 kita kuadratkan. Sehingga di sini kita bisa memisalkan yang di dalamnya kuadrat, yang di dalam kurung ini sebagai u, sehingga kita y sama dengan u kuadrat, dan u-nya sendiri adalah 3x kuadrat plus 1. So if we want to calculate the derivative of y with respect to x, we can find the derivative of y with respect to u times derivative of u with respect to x. Jadi kita turunkan y terhadap u dulu. Turunan y terhadap u adalah 2u. Dan kemudian kita turunkan u terhadap x. Jadi turunan u terhadap x adalah 6x, sehingga turunannya adalah so the derivative is this one. So the derivative is now 36
x cubed plus 2x. Up to this point, any question? Mungkin langsung ke soal kali, sir. Okay, so this is a little bit of theory which you don't need to read it carefully as long as you know that this is the chain rule. And another example is, okay, we have an object moves along the x-axis so that its position at any time t greater or equal than 0 is given by x of t equals to cosine of t squared plus 1. We want to find the velocity of the object as a function of t. Jadi di sini kita punya xt adalah cosine dari t kuadrat plus 1. Kita mau mencari kecepatan dari benda tersebut ya sebagai fungsi dari t ya. Kalau posisinya adalah x dari t, maka kecepatannya adalah apa? If the position is x of t, then what is the velocity? Okay. You know, sir. Velocity is derivative of position. Kecepatan adalah turunan dari posisi. Understood? Kecepatan adalah turunan dari posisi. Kalau percepatan adalah turunan dari kecepatan. So if we have the position is represented by this function, jadi kalau kita punya posisinya direpresentasikan oleh fungsi xt, then what is the velocity? Apa kecepatannya? Keturunan dari xt. Turunan dari xt terhadap apa, sir? Ini x sebagai fungsi dari apa? Posisi. Bukan. X adalah posisi ya. Dan di sini x fungsi dari waktu kan ya? T. Yes, sir. So, velocity is the derivative of position with respect to time. Jadi kalau kita punya posisinya x sebagai fungsi dari t, maka kecepatannya adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Yes. So the velocity is exactly dx dt. Jadi kecepatannya adalah dx dt ya, x aksen. Up to this point, any question? Is it clear? Yes, sir. Yeah. Okay. So in this case, okay, we have that actually x is a composite function. Jadi kita tahu bahwa x adalah fungsi komposit ya. Because we can let u to be t squared plus 1 karena kita bisa misalkan u sebagai t kuadrat plus 1. Ya. Then we have x as a function of u. Jadi kita punya x sebagai fungsi dari u, di mana x adalah cos u dan u adalah t kuadrat plus 1. But we want to have dx dt, so we need dx du and du dt. Ya, karena kita mau mencari dx dt, maka kita butuh dx du dan du dt. So what is dx du? We have the derivative of cosine of u is with respect to u is minus sine of u, for which if we substitute u with t squared plus 1, then we have the derivative to be minus sin t squared plus 1. Di turunan x terhadap u adalah, ya karena x adalah fungsi dari u sekarang, cos u, turunan cos u terhadap u adalah minus sin u. Dan kita tahu u-nya adalah t kuadrat plus 1, sehingga turunan x terhadap u adalah minus sin t kuadrat plus 1. Then we take the derivative of u with respect to t, which is 2t.
because we have u equals to t squared plus 1, and if we take the derivative, we have with respect to t, we have 2t. Jadi kita punya u sama dengan t kuadrat plus 1, kita turunkan terhadap t, jadinya adalah 2t ya. And then finally we have that the derivative of x with respect to t is equal to derivative of x with respect to u times derivative of u with respect to t. Jadi kita punya dengan aturan rantai, the chain rule, we have that dx dt adalah dx du kali du dt. So we have the dx du and we have du dt. Ya, kita udah punya dx du-nya apa, du dt-nya apa, kita tinggal masukkan saja. For this example, any question? No? Okay. This is another example. In this example, we can we don't need to let anything change, so we can just see di contoh ini. Oops, I need another. I made another mistake here. Chain rule. I made another mistake. Okay, this is here. Now, okay, this is correct. So close this and copy this guy. So in this case we don't need to make any changes. Jadi di sini kita tidak melakukan perubahan apapun ya. Kita tidak memisalkan apapun. Basically this is how the chain rule works. Jadi di sini pada dasarnya bagaimana aturan rantai bekerja ya. In this case we want to differentiate sin of x squared plus e power x with respect to x. Kita mau mencari turunan sin x kuadrat plus e pangkat x terhadap x. So in this case, we find the derivative of sin of x squared plus e power x with respect to x squared plus e power x times derivative of x squared plus e power x with respect to x. Jadi pertama kita turunkan sin x kuadrat plus e pangkat x terhadap x kuadrat plus e pangkat x. Kemudian kita turunkan x kuadrat plus e pangkat x terhadap x. So in this case we get the results like this. So for this example, any question? Ada pertanyaan? If you don't understand something, just let me know. If not, then I don't know which part that is not clear enough for you. Kalau kalian tidak tanya, saya tidak tahu apa-apa. Sir. Ya.
Kenapa itu X kuadrat tambah E pangkat X-nya itu harus diturunkan juga, Sir? Okay. You mean we differentiate x squared plus e power x with respect to x. Kenapa kita turunkan x kuadrat plus e pangkat x terhadap x juga gitu kan ya? Yes, sir. That is simply because we want to differentiate sign of x squared plus e power x with respect to x. Jadi karena kita mau turunkan sin x kuadrat plus e pangkat x terhadap x, bukan terhadap x kuadrat plus e pangkat x. Oh, berarti kalau gitu, Sir, yang diturunkan terhadap X kuadrat tambah E pangkat X itu kenapa, Sir? Okay, this is interesting question. I will demonstrate it here. I hope that you can understand after this demonstration. So with the chain rule, in this case, dy dx equals to dy du times du dx. For this part, I assume that you have understood. This part is clear, right? Jadi pada dasarnya ini adalah aturan rantai dan bagian ini seharusnya sudah jelas bagi kalian. Apakah sudah jelas? Sabar, Ya. Sir, sambil baca, Sir. Oh, just because that, Sir? Ya, this is the chain rule. Ini adalah aturan rantai. Okay, Sir. Is it clear for this part? Ya, sejauh ini masih clear, Sir. Okay, so in the point of view of engineers, jadi dalam sudut pandang engineer, ya, we can see here that actually, okay, dy dx is equal to dy dx times du du, which is now we have this dy du times du dx. Ya. Jadi dalam kacamata engineer, ya, dalam kacamata orang teknik, pada dasarnya kita punya ini ya, du-nya bisa kita coret kan? Ya. Ya, Sir. Yeah, so in this case we have the original derivative ya. Jadi kalau du-nya kita coret, karena du per du kan satu ya. Ini dalam kacamata engineer saja ya, tidak untuk kacamata matematikawan. Tapi karena kalian calon engineer tidak masalah. Sehingga okay. Now if we have dx sine of x squared plus e power x. Basically, we have d sine x squared plus e power x over d x squared plus e power x times d x squared plus e power x over dx. Jadi kita punya seperti ini. Why? Because actually we can, in the point of view of engineers, we can do this basically. Okay, understood? Yes, Sir. Yeah. So this is actually what happens in this example. So any question? Ada pertanyaan? Sir,
Jadi itu setelah kita coret itu kita equalin lagi nggak? Jadi di sin dalam kurung x kuadrat ditambah i kuadrat per dx. No. That's not the point. Jadi bukan itu poinnya ya. Di sini yang mau kita cari adalah kita ingin mencari turunan sin x kuadrat plus e pangkat x terhadap x. Ya. Maka dengan aturan rantai kita bisa buat dia menjadi turunan sin x kuadrat plus e pangkat x terhadap x kuadrat plus e pangkat x ya. Karena dalam contoh ini kita memisalkan ya, kita memisalkan U sama dengan x kuadrat plus e pangkat x. Ini seperti itu sebenarnya. Kita memisalkan U sebagai x kuadrat plus e pangkat x, sehingga kita punya D sin U terhadap U, ya, turunan sin U terhadap U dikalikan turunan U terhadap x. Kita balik ke rumusnya aturan rantai, seperti itu ya. Bisa dipahami? Ya, yes sir, bisa dipahami. In this case, we can continue with, okay, derivative of sine of x squared plus e power x with respect to x squared plus e power x is cosine of x squared plus e power x, and then we multiply it by the derivative of x squared plus e power x with respect to x, which is 2x plus e power x. Is it clear now? Apakah jelas sekarang? Oke, kalau kalian tidak terbiasa dengan cara yang seperti ini ya, seperti yang saya lakukan, ya, kalian bisa memisalkan saja U-nya sama dengan apa, baru kalian menggunakan aturan rantai ya. Jangan memaksakan cara ini gitu. Now, differentiate y equals to e power cosine of x with respect to x, then in this case we let u equals to cosine of x. So in this case we differentiate e power cos x with respect to cosine of x times a differentiation of cosine of x with respect to x. Jadi di sini kita misalkan u sama dengan cosine x, sehingga kita punya turunan e pangkat u per turunan e pangkat u terhadap u dikalikan turunan u terhadap x. Okay, here is another example, and you can take a look at this later. Let's go to now find the derivative of y with respect to x if that is the question. Okay, so in this case we have y prime equals to the cosine of u with respect to u times du with respect to x, which is minus sine u times minus e power minus x, which is e power x times sine e power minus x. Jadi seperti ini. Is it clear for this example? Any question? No, sir. It's clear. The next question. Okay,
So in this case, we let u to be 2x plus 1. Then we have y equals to u power 5. Okay. So if we want to find y prime, we have to find dy du times du dx. Okay, so in this case we have dy du to be 5u power 4, and from u we have du dx to be 2. So in this case we have 5u power 4 times 2, which is 10 times u power 4, which is 10 times 2x plus 1 power 4. Okay. Is it clear for this example? Any question? No? No, sir. Still easy, sir. Find dy dx if, okay. So in this case we have u to be pi minus 1 over x, which means that du dx is 1 over x squared. You can try to find this by yourself. Okay. Now y equals to cotangent of u. This means that dy du equals to, okay, let's take a look at the derivative of trigonometric functions. We have derivative of cotangent is minus cosecant squared of x. Here we have minus cosecant squared of u, which is equal to minus cosecant squared of pi minus 1 over x. So in this case we have that y prime to be minus cosecant squared of pi minus 1 over x over x squared. So that is basically how we do it. Next. Just to have more. Find dy dx if, okay. For this one, can anyone guess what is y prime? I'm sorry, sir. What? Ada yang bisa menebak apa turunannya, apa y aksennya? No? Wait, sir, wait.
Okay, No, well sir. you, yeah, what is the No, answer? sir. No, sir. No, sir. No, sir. No. Please be more confident. Okay, what is y prime for this case? Y equals to e power minus x, then y prime is... Okay, let me give you the answer and you will have to try to figure out yourself how to reach the answer at home. So in this case, y prime is minus 5 e power minus 5x. And for the next case is y prime is equal to, okay, let me see. Okay, minus sine power minus 5x over x squared plus, not plus, maybe minus 5 sine power minus 6 x over x times cosine of x minus cosine third cube x over 3 plus x cosine square x sine x. Okay, this is the answer, and try to figure out how to reach the answer by yourself at home. As for the next question, Sir, ya, sorry, tapi yang ini kok jadi, yang ini kan yang turunan y equals to min sin minus 5x per x kuadrat. Nah, kalau yang pinggirnya itu yang sin x min 6 itu kok bawahnya nggak dikuadratin lagi ya? ini pakai aturan perkalian ya. Ini kan kita punya 1 per x kali sin pangkat min 5x ya. Jadi punya kita... 1 per x, p-nya adalah 1 over x, v is sine power minus 5x, then in this case we have u prime to be minus 1 over x squared, and v prime to be minus 5 sine minus 6x times cos x. Jadi kita punya ini. Nah, this is just for the first term ya. Jadi ini cuma buat term yang pertama, yaitu 1 per x sin pangkat 5x, sin pangkat min 5x. Untuk term yang kedua, kalian nanti juga turunkan dengan cara yang sama, yaitu menggunakan aturan perkalian. Is it clear? Sir, yang paling Yes. Ya. Sorry. Sir, yang paling atas tadi itu, sir, yang pasti soalnya, sir, yang di atas ini, sir. Ini.
Ya, itu yang itu dapatnya karena yang tadi Sir bilang itu yang in general itu, Sir. Jadi Iya. turunan dari E pangkat NX sama dengan N kali E pangkat NX itu ya, Sir? Yeah. Yeah, we got that general rule using this chain rule. Jadi kita dapat aturan umum untuk E pangkat NX itu turunannya gimana itu dari ini, dari rumus aturan rantai. Oke, Sir, cuma memastikan, Sir. Yeah, so any more question? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Okay, for this last one, we have that F composed with G prime is a derivative of F with respect to U times derivative of U with respect to X, because this is basically okay, F of G of X is basically F of U. So in this case, we have that 5U power 4 times 1/2 square root of X, which is 5x squared over 2 square root of X. So if we evaluate at X equal to 1, the value will be 5/2. Jadi untuk contoh ini yang terakhir, F bundaran G itu pada dasarnya adalah FU ya. Karena dari keterangan ini ya kita punya U adalah GX. Jadi F dari GX adalah FU ya. Sehingga kita cukup menggunakan aturan rantai seperti biasa ya. F bundaran G aksen adalah turunan F terhadap U ya, dikalikan dengan turunan U terhadap X. Before I switch to the next slide, any question for this one? No. No. Sebelum ya? No, Sir. No. No. Okay. Now, derivative of inverse function and logarithms. So, basically this is the rule for inverse. Jadi pada dasarnya ini aturan untuk turunan dari inverse ya. Kalau kita punya if we have f inverse as the inverse of f, then it means that f inverse prime is basically 1/f prime of f inverse. Jadi turunan dari f aksen di titik B adalah 1 dibagi turunan f aksen, 1 dibagi turunan f di titik f aksen B. Jadi turunan f aksen di titik B, turunan dari f inverse di titik B adalah 1 dibagi turunan dari f di titik A. Ya, karena f inverse B itu adalah A. For example, if we have f of x equal to x squared with x greater than 0, and the inverse of f of x is x squared is actually square root of x ya. Karena fx adalah x kuadrat dan inverse-nya adalah akar x ya. Jadi inverse dari x kuadrat adalah akar x. Dan
the derivative of f of x, ya, turunan dari fx adalah 2x, is 2x, and the derivative of f inverse x is 1/2 square root of x, ya. Ini pakai aturan yang biasa, ya. We use the usual rule of finding derivative. But we can actually verify these techniques to find the rule for inverse. Jadi in this case we have f derivative of inverse of f with respect to x is actually 1/derivative of f at the point f minus f inverse of x. And then we have 1/f prime square root of x, which is 2 times square root of x. Jadi di sini kita mau verifikasi teori ini, ya, untuk mencari turunan dari inverse fungsi. Jadi kita punya bahwa kalau fungsinya x kuadrat, turunannya adalah 2x, inverse-nya adalah akar x, dan turunan dari inverse-nya adalah 1/2 akar x. Nah, kita mau verifikasi apakah 1/2 akar x ini benar menggunakan teorema ini, gitu ya. Kita verifikasi, ternyata oke, kita punya f aksen x, ya, f aksen x dari f inverse x adalah f aksen x dari akar x, karena kita punya f inverse x adalah akar x, sehingga f aksen sehingga ketika kita substitusikan, kita punya f aksen x kan 2x, ya. Kalau x-nya kita ganti dengan akar x, maka ini menjadi 2 akar x, ya. Sehingga kita dapat 1/2 akar x, yang mana ini benar adalah turunan dari f inverse, ya. For this example, any question? Very clear, sir. So now for f of x equals to e power x, then in this case we have that the inverse is ln of x, ya. Jadi kalau kita punya fx adalah e pangkat x, kita tahu bahwa inverse-nya adalah ln x, ya. Kita sudah pelajari di slide pekan lalu. So in this case we know that the derivative of e power x is itself, ya. Kita tahu bahwa turunan e pangkat x terhadap x adalah dirinya sendiri, ya. So now with this theorem we want to find the derivative of ln of x. So without knowing this part, jadi sebelum kita lihat step by step untuk mencari turunan mencari turunan dari ln x, kita tahu dari SMA, ya. We know from our high school what is the sorry, not from our high school, I think. No, sorry, my fault. But okay, trust me that the derivative of ln x is 1/x. Jadi turunan ln x itu adalah 1/x. How do we get there? We basically use this theorem to get the derivative. Derivative of ln x with respect to x is basically derivative of f inverse x, which means that we have 1/f prime of f inverse of x, which is 1/f prime of ln x. And we know that the f in this case is e power x, so f prime is also e power x. So we have that f prime of ln x is e power ln x, which is x. In this case we have that the derivative of ln x is actually 1/x. Ya, jadi di sini kita mau mencari apa sih turunan dari ln x, ya. Nah, kita tahu bahwa ln x itu adalah inverse dari e pangkat x. Karena kita tahu ln x adalah inverse dari e pangkat x,
Maka kita pakai ide dari teorema yang kita tahu tadi ya, untuk mencari turunan dari ln X. Caranya gimana? Ya kita tahu, kita pakai ini turunan, kita cari turunannya, ternyata kita dapat bahwa turunannya adalah 1 per X ya. Any question for this other example? Any question? No? Okay. So, for example, we want to find the derivative of ln 2x over x. In this case, we use the chain rule. We get that the derivative is 1 over x. Di sini kita mau cari turunan ln 2x terhadap x ya. Kita pakai aturan rantai. Ternyata kita menemukan bahwa turunannya adalah 1 per x. Karena kita tahu bahwa turunan ln 2x terhadap 2x adalah 1 per 2x. This is another example. We use again the chain rule. Ya. Kita contoh lain kita pakai aturan rantai lagi. Ya. Derivative of ln of x squared plus 3 with respect to x, meaning that we first find the derivative of ln of x squared plus 3 with respect to x squared plus 3 times the derivative of x squared plus 3 with respect to x, which means that we have, okay, for derivative of ln of x squared plus 3 with respect to x squared plus 3 is 1 over x squared plus 3, and then multiplied by derivative of x squared plus 3 with respect to x, which is 2x. In this case, we have 2x over x squared plus 3. Jadi kita mau mencari turunan dari ln x kuadrat plus 3 terhadap x. Kita lagi-lagi pakai aturan rantai ya. Turunan dari ln u terhadap u ya, u-nya adalah x kuadrat plus 3 dikalikan dengan turunan u terhadap x. U-nya adalah x kuadrat plus 3 ya. Seperti itu. Turunan ln u terhadap u adalah 1 per u ya. Dan seterusnya. Here is another example. We want to find the derivative of absolute value of x. Ln of absolute value of x with respect to x. In this case, we use also the chain rule. Yeah. And in the end, we get that the derivative is 1 over x. Di sini kita mau mencari turunan dari ln nilai mutlak dari x terhadap x. Maka kita misalkan u adalah nilai mutlak dari x, sehingga kita punya turunan ln u terhadap u, yang mana 1 per u, ya, yaitu 1 per nilai mutlak x. Dan kita punya turunan dari u terhadap x, ya, u-nya adalah mutlak x. Turunan dari mutlak x terhadap x adalah x dibagi mutlak x, sehingga di sini kita punya turunannya adalah, mutlak x kali mutlak x adalah x kuadrat, ya, sehingga turunannya adalah 1 per x. Any question up to this point? No? Okay. Also, we have the derivative of a power u and log a of u. Derivative of a power u is derivative of a power x with respect to x is actually this one. In this case, we use the other form of a power x, which is e power x ln a. Jadi di sini kita ubah a pangkat x menjadi e pangkat x ln a, ya, karena kita tahu bahwa a pangkat x itu sama dengan e pangkat x ln a dari slide tentang fungsi logaritma. Kemudian kita pakai aturan rantai sehingga kita dapat bahwa turunannya adalah a pangkat x kali ln a. Then we want to find the derivative of log log with base a of x with respect to x. In this case, we change the base to e, so we have ln x and ln a, and then we simply find the derivative of ln x. Jadi di sini
kita mau cari turunan dari log X dengan basis A. Kita ubah basisnya dengan aturan basis, itu di slide, harusnya materi slide 3/3 ya. Di sana ada. Sehingga log basis A dari X itu adalah ln X dibagi ln A, baru kita cari turunannya. Kita cukup mencari turunan dari ln X saja, ya, karena ln A di sini A-nya adalah konstan. So for example, okay, what is the derivative of 3 power X with respect to X? The answer is simple, 3 power X times ln 3. And what is the derivative of 3 power minus X? We use the chain rule, yeah, in this case. Then we get minus 3 power minus X times ln 3. And what is the derivative of 3 power sine of X? We use again the chain rule. In this case, we let U equals to sine of X. Jadi di sini kita pakai aturan rantai lagi ya. U adalah sin X. And then we finish the derivative. And then another example. Okay, this is a tricky example. If we have this kind of function, if we have this kind of function, y equals to something complicated over something, then actually we can convert the form. We can rewrite the function as in the logarithmic form, because we have for the logarithmic rule, multiplication is plus and quotient is minus. Jadi kalau kita punya yang complicated kayak gini, kita bisa ambil logaritma natural dari sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kemudian yang sebelah kanannya ini bisa kita permudah menjadi ln X kuadrat plus 1 ya, ditambah setengah ln X plus 3 min ln X min 1 ya. Minnya karena dia dibagi ya. Karena kita punya seper X min 1, jadi itu adalah min ln X min 1. Itu ada di slide materi slide 3/3 ya. Kalian bisa cek. And then we differentiate both sides with respect to X. Why both sides? Because okay, now instead of Y we have ln Y. Jadi kita turunkan dua-duanya terhadap X karena sebelah kirinya kita punya, yang kita punya bukan Y lagi tapi ln Y ya. Sehingga kita turunkan ln Y terhadap X adalah 1/Y kali dy dx ya. Ini dari aturan rantai. Karena Y adalah fungsi dari X, sehingga ln Y kalau kita turunkan terhadap X adalah 1/Y kali dy dx. And then we differentiate the right hand side with respect to X. We get this using chain rule, and then we can complete the form. So we can move Y to the right hand side. So we get Y prime equals to Y times whatever in the bracket. Any question for this example? Please ask. Any question? No, sir. Maybe I will ask later if I don't understand it clearly. Ya, oke. Di sini kita turunkan kedua sisi terhadap X ya. Turunan ln Y terhadap X adalah 1/Y kali dy dx ya. Karena Y adalah fungsi dari X ya. Maka kita turunkan ln Y terhadap Y dikalikan turunan Y terhadap X ya, pakai aturan rantai. Ini pakai aturan rantai ya, yang sebelah kirinya sama dengan. Yang sebelah kanannya juga sama ya sebenarnya. Kalian bisa coba sendiri turunkan pakai aturan rantai, sehingga karena sebelah kirinya sekarang kita punya 1/Y kali dy dx ya, Y-nya bisa kita pindah ke kanan sehingga kita punya dy dx, karena yang mau kita carikan dy dx ya. Di soal adalah diminta mencari dy dx. Karena yang mau kita cari adalah dy dx, maka Y-nya kita pindah ke kanan sehingga kita punya Y kali apapun yang ada di dalam kurung itu. Kemudian Y-nya kita tulis ulang. Seperti itu ya.
Now, find y prime if and in this case we have that, where's my cursor? Okay, y prime is 1/3x times 3 plus 1, which is 1/x plus 1. Here is with the chain rule. And then, okay, how to find the dy dx in this case? Okay, we can use the quotient rule. In this case, we let u to be ln x. Then we have u prime. What is u prime if u is equal to ln x? Apa turunan dari ln x? Apa turunan dari ln x? Halo. Yes, sir. Yeah. What is the derivative of ln x with respect to x? X, sir. 1/x. Yeah, I'm sorry, 1/x. I mean. Then, if we let v to be 1 plus ln x, what is v prime? Kalau v-nya adalah 1 plus ln x, turunannya apa berarti terhadap x? One per x, sir. Yeah, 1/x. Yeah, that's correct. So in this case, we have y prime equals to u prime v minus u v prime over v squared, which is 1/x times v plus 1 plus ln x minus u v prime ln x times 1/x, and then over v squared, which is 1 plus ln x squared. So we have 1/x 1 plus ln x squared. Any question? Ada pertanyaan? So jadi yang ln x-nya itu kita coret ya, sir. Hah? Yang ln x sama 1/x-nya jadi dicoret, jadi sisanya nyisain 1 kan? Iya, yeah, that's correct. Thank you. Because we have ya karena kita punya 1/x kali ln x minus ln x kali 1/x kan 0 ya. That's a good observation.
Next challenge. Okay, using logarithmic differentiation. Okay, in this case, this is a little bit more tricky. So we have that in this case we have ln y equals to ln 1 over t plus 1 t plus 2, which is equal to ln 1 minus ln t plus 1 t plus 2, which is equal to, okay, ln 1 is equal to 0, then minus ln t plus ln t plus 1 plus ln t plus 2. So in this case we have minus ln t minus ln t plus 1 minus ln t plus 2. Then taking derivative of both sides, with respect to t, we have 1 over y dy dt equals to minus 1 over t minus 1 over t plus 1 minus 1 over t plus 2, which is equal to minus, okay, minus 1 over t plus 1 over t plus 1 plus 1 over t plus 2 which means that in this case we have that dy dt equals to y multiplied by minus 1 over t plus 1 over t plus 1 plus 1 over t plus 2, which is, okay, what is y? Y is 1 over, okay, 1 over t plus 1 t plus 2, and I put the minus outside now, multiplied by 1 over t plus 1 over t plus 1 plus 1 over t plus 2. Any question? Ada pertanyaan? Sorry sir, bisa ke atas dikit sir. Ya. Slide-nya. Aduh. Oke. Jadi di sini kita pakai aturan logaritma ya. Karena di soal diminta cari turunannya menggunakan turunan logaritma. Maka kita ambil logaritma natural dari kedua sisi. Yang sebelah kanan dengan aturan dari logaritma kita bisa ubah ln 1 per t kali t plus 1 kali t plus 2
menjadi min ln T plus 1, min ln T plus 2, sehingga kita bisa turunkan dengan lebih mudah. Any question? No? I think not, sir. Okay, this is the last challenge for this slide. Find dy dx if, okay. Then in this case, we have that 1 over y dy dx equals to e power y dy dx times multiplied by sine of x plus e power y cosine of x. Yeah. So in this case, actually what we do is we let u to be e power y, which means that u prime is e power y dy dy dx, and v to be sine of x, which means that v prime is cosine of x, and after that we use the product rule to get that expression. And now we collect everything that is containing dy dx. So in this case we have that 1 over y dy dx equal to minus e power y sine x dy dx is equal to e power y cosine of x. So from here we have 1 over y minus e power y sine of x dy dx is equal to e power y cosine of x, which means that we have dy dx is equal to e power y cosine of x over 1 over y minus e power y sine of x. Jadi di sini kita diminta untuk mencari turunan y terhadap x jika ln y sama dengan e pangkat y sin x. Jadi maksudnya adalah y adalah fungsi dari x, sehingga turunan dari e pangkat y sin x kita pakai aturan rantai, turunan dari ln y kita juga pakai aturan rantai. Kemudian kita dapat ternyata turunan dy dx-nya adalah e pangkat y cos x dibagi dengan 1 per y min e pangkat y sin x. Seperti itu. Any question? Ada pertanyaan? I think no, sir. No?
the last part is inverse trigonometric function. Okay, the definition is, okay, y equals to tangent or inverse of x is the number in this angle for which tangent of y equals to x. Jadi y sama dengan inverse tangen x kalau tangen y sama dengan x, ya. Y sama dengan y equals to cotangent inverse of x if cotangent y equals to x, and so on. Jadi so basically this is what we have before, what we have learned in slide, I think, in P3, again in slide 3. But what we want to find now is the derivative of inverse function, inverse trigonometric function. Okay, so basically this is how we get the function. Okay, if we have tangent inverse of x, then the value of x is square root of 3. The tangent inverse of x is pi over 3, and so on. With this illustration, and then how to find the derivative of inverse trigonometric function. That is basically the main topic in this slide. So if we want to find the derivative, actually we use the theorem from before. So in this case, we have that the derivative of sine inverse of x is actually 1 over square root of 1 minus x squared. Jadi turunan dari sin inverse x, turunan dari arc sin x adalah 1 per akar 1 min x kuadrat. So for example, this one we use the chain rule again. Jadi di sini kita pakai aturan rantai. Ya. Turunan dari derivative of sine inverse of x squared is actually 2x over 2x over square root of 1 minus x4 x power 4. Jadi turunan dari sin inverse x kuadrat pada dasarnya adalah 2x per akar 1 min x pangkat 4, ya, karena kita pakai aturan rantai. Because we have this and we use the chain rules to get this result. How about tangent inverse of u? The derivative of tangent inverse of x with respect to x is actually 1 over 1 plus x squared. Jadi turunan inverse dari tangen x adalah 1 per 1 plus x kuadrat. So this is and this is the derivative of secant inverse of x. And in this case we use different approach. Di sini turunan dari secant inverse x kita pakai pendekatan yang sedikit berbeda. In this case, if we have y equals to secant inverse of x, meaning that secant of y is actually equals to x. Kalau y sama dengan secant inverse x, maka secant y adalah x. And then we take the derivative of both sides with respect to x. Jadi kemudian baru kita bisa ambil turunan dari kedua sisi terhadap x. For the left hand side, we use the chain rule. Ya. Untuk sisi kiri sama dengan ini kita pakai aturan rantai. Karena apa? Karena y adalah fungsi dari x. Jadi kita turunkan terhadap y dulu, baru kita turunkan terhadap y-nya terhadap x. Derivative of secant of y with respect to y is secant of y tangent of y, then multiplied by the derivative of y with respect to x equals to right hand side is derivative of x with respect to x is 1. So in this case we have that derivative of y with respect to x, or derivative of arc secant inverse of x with respect to x is actually 1 over secant y times tangent y. And then by some manipulations, we express the results we want to express the results in terms of x.
So in this case, we actually have the derivative of y over x is 1 over absolute value of x times square root of x squared minus 1. So in this case, we have a derivative of many inverse trigonometric function, and you don't need to know how to get there. You just need to know the derivative ya. Jadi di sini kita punya turunan di slide ini, kita punya turunan dari inverse fungsi trigonometri. Kalian tidak perlu tahu cara mendapatkannya bagaimana sebenarnya ya. Tapi ya kalau bisa kalian pahami triknya ya, cara untuk mendapatkannya, tapi tidak perlu benar-benar paham. Yang penting kalian tahu bahwa oke, turunan dari sin inverse x adalah 1 per akar 1 min x kuadrat. Kemudian turunan dari tangen inverse x adalah 1 per 1 plus x kuadrat. Turunan dari secant inverse x adalah 1 per mutlak x kali akar x kuadrat min 1 ya, and so on. And here are the basic derivative. So if we have sin inverse u with respect, we want to find the derivative with respect to x, we have this 1 over square root of 1 minus u square times a derivative of u with respect to x, and so on. So in this case we have the table. Ya. Di sini kita punya tabelnya. Kalian tidak perlu mencari tahu bagaimana cara mendapatkan turunannya. Ya. In this calculus, in this calculus 1, you don't need to know how to get there for inverse trigonometric function because it might be too hard. Jadi kalian tidak perlu tahu bagaimana cara mendapatkan turunan ini ya, karena mungkin turunan ini akan terlalu kesulitan buat kalian. You just need to know that there you can find the table in this slide or in the book. Jadi Anda hanya perlu tahu kalau Anda bisa mendapatkan tabel turunan ini di slide ini atau di bukunya. Ya, kalau kalian beli bukunya, di bukunya juga ada. Ya. So if we have so in the quiz, for example, or midterm or final term, you can just open your book to find the derivative ya. Jadi kalau di quiz atau di UTS atau di UAS, kalian tidak perlu tahu, kalian tidak perlu susah-susah menurunkan seperti ini ya. Kalian cukup tahu bahwa turunannya ini dan dapat dari mana kalian cari di tabel yang ada di buku atau di slide saya. Seperti itu ya. Understood? Oke, understood sir. Tapi kita nggak perlu pakai caranya juga kan, misalnya kalau nggak terlalu paham. Yang penting kita tahu konsep itu kan. Ya, as long as you know what is the derivative ya. Jadi kalian tidak perlu caranya, yang penting kalian tahu konsepnya dan kalian tahu turunannya apa. Oke, thank you sir. Okay, here is my note for you. So in the quiz or in the midterm or in the final term, what matters is the final answer and whether the process is correct or not. Jadi yang penting kalau di quiz atau di UTS atau di UAS itu yang penting prosesnya benar dan hasil akhirnya benar. Tapi proses yang benar ya, but what I mean by the process is correct or not is actually not how you get, for example, you get the derivative of secant minus x, secant inverse x, how to get there? No. What I mean is, okay, for example, you apply the correct chain rule or you apply the correct product rule, quotient rule, sum rule, and so on. Jadi yang penting itu bukan cara mendapatkan turunannya ini ya nanti. Ya, maksudnya turunan fungsi-fungsi yang susah ini nggak perlu. Kalau fungsi-fungsi yang mudah seperti fungsi polinomial, seperti turunan dari x kuadrat atau turunan dari e pangkat x atau turunan dari ln x itu kan mudah ya. Dan kalian sudah tahu. Tapi kalau turunan dari secant inverse x, ini kalian tidak perlu tahu prosesnya ya. Yang penting kalian tahu hasil akhirnya kalau ini turunannya adalah 1 per mutlak x kali akar x kuadrat min 1. Dan nanti kalau misalkan soalnya seperti ini ya, di quiz atau di UTS atau di UAS,
Ya sudah, kalian cukup pakai informasi ini saja. Oh, turunannya adalah 1 per mutlak X kali akar X kuadrat plus 1. Tinggal dipakai saja. Seperti itu. Ya. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, it's clear, sir. Saya terapkan ini karena apa? Karena kalian engineer, kalian bukan matematikawan, ya. Yang penting kalian paham prosesnya, tapi tidak perlu tahu seluk-beluk fungsi yang susah. Ya. As long as you know the process, as long as you understand the process, you don't really need to know the hidden process behind it, as long as you know how to use it. Ya, jadi selama kalian tahu bagaimana cara pakainya yang tepat, kalian tidak perlu tahu proses yang tersembunyi di baliknya, gitu ya. That's it. Ya, agreed? Agreed? Okay, for example, here. I will show you one example on how to answer this type of question in quiz or midterm or final term. Jadi ini hanya contoh bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini di quiz atau di UTS atau di UAS. So dy ds is actually dy du times du ds. So in this case we let u equals to 2s plus 1. Jadi di sini kita misalkan saja u adalah 2s plus 1 ya. Okay, then we use the chain rule and then we check, okay, dy du. What is dy du? Apa turunan y terhadap u kalau y-nya adalah secant inverse u? And we look here. We look here. Then the derivative is actually 1 over absolute value of u times square root of u square minus 1. Am I correct? Yes. And then multiplied by du ds, which is 2s. Then in this case, we substitute the u. We have 1 over absolute value of 2s plus 1, times square root of 2s plus 1 square minus 1 times 2s. Yeah. So here is how you should answer it in your answer sheet during the quiz or the midterm or final term. Jadi ini bagaimana cara kalian menjawab di quiz atau di UTS atau di UAS. Ya. Ya. Di sini kalian bisa lihat bahwa oke, yang penting kita tahu bahwa oke, ini kita pakai aturan rantai ya. Cukup tulis bentuk aturan rantainya seperti apa. Kemudian kalian cukup cari tahu, oke, turunan dari secant inverse u terhadap u. Ya sudah cari di tabel. Setelah ketemu di tabel apa turunannya, kita masukkan, kita tuliskan saja turunannya seperti apa, kemudian turunan u terhadap s dan seterusnya, seperti itu ya. Sir, ya. Emang boleh lihat tabel sir kalau Boleh. midterm gitu? Boleh. Oh sir, nanti di itunya ada tabelnya atau kita lihat catatan maksudnya sir? Oke. What I usually do in calculus is when I made the question, I usually put also the table on the question sheet, or I make the question open book. I made the test open book. Jadi biasanya kalau tidak saya kasih tabelnya di soal, biasanya saya buat soalnya open book. Kalian boleh buka buku. As long as you are not opening your friend's mind. Ya. Selama Anda tidak membuka pikiran teman Anda, as long as you are not cheating, that's fine. I see sir. Okay, thank you sir. Jadi selama Anda tidak bekerja sama satu sama lain, tidak masalah.
Yeah, if I found somebody cheating in the class, then I will immediately set the score of that person to be 0. Jadi kalau ada yang ketahuan mencontek, nilainya langsung saya buat 0. Dan and it happens in the other calculus class of mine. Ini terjadi di kuis kalkulus 1 di program studi lain yang saya pegang ya. Kemarin, kebetulan baru kemarin sore kuisnya. Langsung di tempat saya kasih nilai 0 mahasiswanya karena ketahuan mencontek. Ya, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, any more question? Any more question? No? Then let me end this morning session. Sorry if I took your time for about 18 minutes. Let's continue in the afternoon session. See you later and have a good rest. Sampai ketemu di sesi sore. Selamat beristirahat. Buat yang muslim laki-laki, selamat sholat Jumat. And let me end this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Good morning. Good morning, sir. Get well soon, sir. Have a nice day. Thank you, sir. Have a nice. Thank you, sir. Thank you, sir. By the way, kalau kalian punya pertanyaan ke saya tentang soal-soal latihan kalkulus yang kalian kerjakan sendiri, ya. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian langsung chat saya saja, ya. Langsung chat saya saja, akan saya balas ketika saya sempat. Oke, sir. Dan khusus kelas ini karena mahasiswanya cuma 20, ya. Dan kelasnya full bahasa Inggris. Sorry, let me stop the recording.